Donc Charlotte Bray va nous présenter sa pièce Yellow Leaves, une pièce pour soprano et piano, dont elle va nous parler maintenant brièvement du contexte de la création, de la commande de cette pièce, et également des textes qu'elle a choisis. So could you please tell us a little bit more about this piece, when it was commissioned, etc., the text? Sure. This piece is called Yellow Leaves, and it was commissioned by the Richard Thomas Foundation. Richard Thomas is a businessman living in London and with a great love of the arts. So for several years he's been commissioning, actually he started with commissioning pieces of art, and he's gone on to kind of commissioning music, and he has a great interest and love of all of the arts with dance and everything. And so in 2012 he asked to commission a piece based on poetry by someone called Caroline Cowie, and the poetry, Caroline has taken each of Shakespeare's sonnets and distilled each into a very short version into a haiku, which is a Japanese poetic form. Alors pour traduire très brièvement, cette pièce a été commandée par Richard Thomas, un homme d'affaires anglais qui a une fondation qui vient en aide aux arts, qui commande des œuvres d'art à différents artistes et en particulier des œuvres musicales. Et donc cette pièce a été écrite en 2012 et les textes sur lesquels elle a mis en musique sont des poèmes, des haïkus, donc des courts poèmes japonais qui ont été écrits par une dame, Caroline Cowie, qui a raccourci et condensé des sonnets de Shakespeare sous forme de haïku. Actually, the first interaction I had with Richard was when the performers asked me to compose one of the pieces from this collection for Richard's 50th birthday. And so for this, several composers were asked to write pieces for this celebration. And following that, him and Caroline, the poet, were very happy and felt quite a good synergy with how I had worked with the poems. So that's when the whole cycle was commissioned. Et en fait, la première rencontre qui a eu lieu avec Richard Thomas, cet homme d'affaires, a eu lieu à l'occasion de son 50e anniversaire. Plusieurs compositeurs étaient invités à composer des pièces à cette occasion. Et donc, c'est pour cette occasion toute particulière que Charlotte a composé un poème qu'elle a mis en musique. Et la synergie, l'énergie, l'interaction était tellement réussie qu'elle a décidé de poursuivre ensuite cette collaboration. And actually, this was the first poem the first song that I gave to Léa to sing for a concert in Berlin, which we worked on and rehearsed, but then unfortunately it had to be cancelled very last minute, wasn't it? So following that, I sent Léa the whole collection, and that's where she began her interest in performing them. Et donc la première rencontre avec Léa a justement eu lieu pour représenter cette première mélodie qu'elle avait mise en musique. Et c'est à partir de là qu'elles ont développé leur collaboration sur l'ensemble du cycle. Would you like to begin now with the first poem and the first piece? Sure, yeah, that's a good idea. Je vais ajouter pour moi, la chose intéressante, quand j'ai pensé à faire un récital basé sur des cycles, c'était intéressant de se dire, de mettre en miroir l'œuvre de Berlioz, Les Nuits d'été, qui a été d'abord écrite pour piano avant d'être harmonisée pour orchestre, ainsi qu'un cycle de Britten, et de proposer une pièce de Charlotte, donc d'un compositeur d'aujourd'hui, qui s'intéresse à une forme. Donc la mélodie, le lead, le fait de se dire on écrit vraiment pour piano et voix, c'est pas une réduction d'effets d'orchestre qu'on veut représenter, et de voir comment ces formes et ces différents cycles peuvent se répondre alors qu'ils sont espacés par des dizaines d'années. Et moi, ce que je peux remarquer, en tout cas dans la musique contemporaine d'aujourd'hui, c'est qu'il y a
un intérêt à la fois pour cette forme, pour la mélodie, mais aussi une petite peur de la part des compositeurs de s'attaquer à des formes aussi anciennes que la mélodie pour voix et piano, ou par exemple la forme qui est celle de l'opéra, parce qu'il y a des traditions très très lourdes qui sont peut-être un petit peu effrayantes parfois pour les compositeurs, et donc j'étais ravie de pouvoir proposer cette pièce à l'intérieur d'un programme qui est vraiment basé sur 3 cycles. Donc les compositeurs ont chacun choisi un poète, et c'est vraiment 3 entités. Voilà. Combien est-ce qu'il y a de mélodies dans le cycle? Alors, le cycle qu'a écrit Charlotte est un cycle de 9 mélodies. Il y a une préface où on dit qu'en fait, on peut les faire toutes. On peut aussi les faire de manière complètement isolée. Elle propose également 2 ordres. Et à la fin, elle dit qu'en fait, on fait ce qu'on veut. Donc, nous, on a choisi d'en faire 6 sur les 9 pour le concert de ce soir. Voilà. Mais normalement, il y en a 9 dans le cycle entier. It's very interesting for me to see the collections different singers choose to make also, and it's very nice that I think it's a nice idea that you can sing one piece or you can sing the whole lot, or collection of it, and I think the collection Léa has chosen fits very nicely, fits very well together. There are 5 of the pieces have been recorded for my first CD, which comprises of 4 of the choice that Léa has made as well. So, I think. Très rapidement, Charlotte est très heureuse quand les chanteurs et les pianistes proposent leur propre organisation, ils font leur propre sélection de mélodies dans ce cycle, et elle trouve que la version choisie ce soir pour le concert de ce soir par Léa et Elizabete fonctionne très bien ensemble, et une très belle réussite. For me, it's very important also to write for voice and explore this medium in the tradition, really. I write for many different combinations of work, but working with singers, there is something very natural about setting poetry and working with singers and writing for the voice. So for me, it's quite important that continues, and I think. I explore writing for the voice in quite a natural way, so it's not. I try to push the limits of what the voice can do, but I wouldn't say I explore it in a necessarily an avant-garde way. So it's still quite a natural approach to writing for voice. Charlotte a bien sûr écrit de très nombreuses pièces pour différents effectifs instrumentaux, et elle aime tout particulièrement travailler avec la voix, qui est un mode d'expression assez naturel. Et c'est d'ailleurs la manière qu'elle a choisi d'explorer pour ce cycle, une manière assez naturelle de s'exprimer avec la voix, même si elle tente d'explorer les limites de la vocalité. Elle ne le fait pas d'une manière avant-gardiste, extrêmement révolutionnaire, mais elle reste dans une certaine forme de tradition. So to give you an overview of the selection of poems, love is definitely the biggest theme in the whole collection, and it's really presents love in different ways. I think sometimes there's really infatuated, really passionate, in the moment, this type of feeling, and then further on there is first there is a kind of renewal, constant renewal in love, and this theme in, for instance, the 3rd poem that Léa is singing, called Still Standing, and then the cycle takes a different direction at that point, and it's really that the lover's gone, and it's quite deceitful and bitter in a way, before the journey kind of continues spinning, and at that point it's kind of trying to forget the relationship, trying to forget the love, before moving on to the final song, which is a kind of farewell and more of an acceptance of that. So the whole cycle has quite a cyclic form. L'amour est peut-être le thème le plus important de tout ce cycle, et il apparaît de manière récurrente dans tous les poèmes.
Ça peut être des élans d'amour extrêmement passionnés, des moments plus mélancoliques, en particulier quand l'amant part et quitte, ce qui conduit à une forme, à une volonté d'oubli et finalement à l'adieu dans le tout dernier poème. Et donc ce thème de l'amour donne une construction cyclique à l'ensemble de cette œuvre. Shall we? Thank you very much. It sounds fantastic. Léa, be careful in bar 35 that real. Yeah. Maybe it needs more of the E in the middle of real. Yeah. It doesn't. I don't hear the word. Okay. Maybe of the R, it's a bit. It's hard. Real. You mean the beginning of the word? No, it doesn't. I'm not sure. Say the vowel? Real. Yeah, maybe the eel. Real. It sounded more like re than e. I than e. Real. So you would say I do the diphthong at the beginning. Real. Real. Because I'm it's true. Like at the end of the tone, but yeah, that's difficult. Okay, maybe that's because it's so long, so you don't hear that. Maybe try it earlier. Yeah. And see. Yeah. Okay, Okay. Yeah. Charlotte propose à Léa de travailler donc sur le mot real en anglais et donc sur le problème de la diphtongue, savoir sur quelle note il faut chanter, si c'est sur le i ou sur le e. Donc voilà, on va faire un test. Yeah.
have to be. It does have to be at the end because then. Yes, yeah. Like that? This is better. Okay. And then you can hear the words more. Should I do that on the second bar or more freely somewhere? More freely, yeah. Okay. That's fine. Okay. The other place, just working backwards, 45, 46, you can take your time before coming in on Your Beauty because she actually has the low F sharp for 4 beats before. Yeah. So okay. just, yeah. it can have more space here. Elizabeth, in 32, just be careful to come right down because then her here can come through. Yeah, and just dynamically, the other place is, to bear that in mind, at the end of 11, because we added the diminuendo yesterday into the voice, so maybe diminuendo to bar 12, so that you're out the way. And the diminuendo in bar 18 also. Donc là, il y a encore quelques réglages de dynamique, de choix de crescendo, décrescendo, qui sont tout récents, qui ont été faits hier lors de la répétition et que Charlotte continue à améliorer. And one place for the phrasing, bar 25, 26, 27, similar to, remember at the beginning, that feels like really one phrase rather than separate. Yeah. I mean, it's not necessary to do it again, I don't think. Okay. Or, yeah. Should we go on? Yeah, let's go on. Maybe, I was asking, could do the last phrase of the number 1? Yeah. Because the attacca maybe is the... Yeah, that's a good idea. Cool. How straight we do in the second number? Between the first and the second number? How quickly? Yeah. Yeah. As you did yesterday. It was fine, yeah. Donc là, Léa et Elisabeth vont enchaîner la fin du numéro 1 et le début du numéro 2, qui est écrit attacca, c'est-à-dire qu'on doit enchaîner immédiatement ces 2 poèmes.
had myself at the beginning. Did you? Yeah, I don't know. Maybe between the I don't know. Yeah, it sounded very different. Yeah. To yesterday, I don't know, but I really loved the tone. Okay. Yeah. Okay. But the end worked very nicely. That you really heard the F sharp to come off. Yeah. Yeah. Okay. That worked very nicely. Perhaps there could be more contrast in the dynamics with the piano mainly. For example, leading into bar 9, like more of a crescendo to really forte, and also bar 32, for example, really pianissimo, really come down another level for that. Charlotte propose là encore davantage de contraste, de dynamique, en particulier pour le piano, pour conduire à des moments plus dramatiques et plus contrastés. And the other place was bar 14. Yeah, in fact, yeah, so bar 11, 12 could be really, really piano in the piano, and then make sure you keep that quiet dynamic for bar 14. And that it's really phrased as one whole, yeah, as a phrase. It felt like quite separated in that performance. I was wondering, Yeah. bar 17, 18, Yeah. is it supposed to be still forte? Because I'm doing doing less than forte, I'm sure. Yeah, I think it needs less than 40. Maybe mezzo piano and then my heart, So that- but crescendo to the heart. Yeah. This was fine? Yeah. Okay. Yeah, that's good. And actually in bar 5 also, you start mezzo forte, maybe, I think you do it naturally anyway, but crescendo towards day, night and day. And then you're the same dynamic as the piano, bar 6, so that she's not louder than you there. Yeah. Okay. But I think the tone is very, very beautiful, like floating above this piano. It seems very still, and I feel like it's working well. Yeah. Donc Charlotte aime beaucoup ce côté flottant de la musique, de la voix de Léa qui flotte au-dessus du piano. Was there any corners that you wanted to? Yeah, maybe the beginning. Yeah. 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 No. Do you want to do the join again, or? Maybe. Yeah. And I was wondering about the end. Yeah. We talked yesterday, maybe I should be more aggressive or... Oh. And I'm always a bit too quiet. With God Damn Your Beauty? Yeah. No, actually, I was thinking, looking at it this morning, that I think it's quite a tongue-in-cheek, because I think in the poem there's so much infatuation and real love that it's more like a God damn you for being so beautiful. You know, like more like a throwaway, like I love you so much and it's your fault because you're that beautiful. Do you know what I mean? I hope so. I don't think it's like I don't think it is so bitter, maybe, as we were saying yesterday. I don't think. Elles sont en train de discuter de la fin du premier poème sur la phrase God damn your beauty. Hier, lors de la répétition d'hier, Léa proposait une version très amère et très dure. Et Charlotte a un petit peu réfléchi depuis. Et elle pense que c'est plutôt un cri jeté à la personne qui est tellement belle que voilà, elle la maudit pour être aussi belle. Let's do that. Yeah. God damn your beauty. Night and day, more conspire
it felt better to me, did it? And 12? Yes. In 12, yeah, no, because in 12 I was thinking, make sure you have the D on caged. Yeah. Yeah, I didn't quite hear the end of the caged. Ah, okay, okay, yeah. Good. Should I, yeah. Okay. Yeah. Does it need to be slightly earlier or just, yeah. Yeah. Cool. Shall we go on? Maybe? Yeah. Next one. Yeah. So actually this, the next song is the first that I wrote for the cycle, as a present for Richard's birthday in the first place. Donc la prochaine mélodie qu'elles vont jouer et chanter, la quatrième, Still Standing, c'est en réalité la toute première que Charlotte a composée, donc à l'occasion de l'anniversaire de Richard. Thank you. Still into bar 7 doesn't quite feel right to me. Does it to you? Is it the... Is it... I think I got that. Yeah. Then I stayed on the F and I didn't go to the E. Ah, okay, maybe we should do... Yeah. I think also the beginning can be more present. Okay. I think it could be a bit louder. Yeah, sure. Especially after... The a cappella part? Yeah. Okay. Especially after the calmness of the past song, just a bit warmer. Sure, yeah. Colour maybe. Dolcissimo but warm. Yeah. Charlotte propose une couleur plus chaude, même si le début reste dolcissimo, le tout début de ce poème, en particulier parce que le précédent est beaucoup plus calme, et donc pour créer un contraste plus important dans tout ce début qui est chanté a cappella par Léa, sans l'accompagnement du piano. Happy
That works so nicely at the end of 11 as well. Yeah, because we were working yesterday on the phrasing to that part. So yeah, I feel like that's really there. Yeah, that was better also in bar 7. Was it? Yeah, I think so. Yeah. I just didn't wait for something. I think it was better. Yeah. I think I just did the second chorus later. Okay. You did it? Yeah. Okay. And that helped somehow? No. No? Oh, okay. Should we just try from 4? How was the beginning? Yeah, nice. So, yeah. But I was wondering, because at the beginning it's mezzo forte and then mezzo piano, I'm not saying it. Should I still do a difference between the two phrases? I don't know. I was thinking of deleting the mezzo piano. I'm not sure it needs to be quieter. Okay. It's just one phrase. There are so many details that it's really interesting. That this kind of detailed work with a performer for me is the most interesting thing, because you can write it and consider everything on your own, and then when the music starts to come alive with the performers, that's when you really can hear, is that working, is that dynamic right? And so, yeah, I think it doesn't need that detail there, so... Charlotte explique que pour elle, le travail le plus important avec les interprètes, c'est tout ce travail de détail qu'elles sont en train de faire, qui permet de vérifier si les dynamiques qui sont inscrites sur la partition fonctionnent réellement. Parce qu'après avoir imaginé la partition dans sa tête, elle peut enfin se rendre compte de l'effet rendu. Et donc voilà, c'est pour ça qu'elles font tout ce travail de détail, en particulier sur la toute première phrase chantée a cappella. Et donc elle a décidé de supprimer par exemple une indication qui était une nuance plus douce, parce que finalement c'est une seule grande phrase qui se poursuit. Et donc c'est comme ça qu'elle peut affiner sa partition. Et que nous, on peut affiner notre interprétation, parce que pour le répertoire plus ancien, on s'autorise ou on s'autorise moins à prendre des libertés par rapport à ce qui est marqué. Et on n'a pas le compositeur à côté de nous pour nous dire « mais si, bien sûr, tu peux faire ça ». Do you want to just do from 4? Or? Yes. Yeah. This, the next song is really the first in the cycle that takes a different turn. It's called collusion. Is this the word that really doesn't translate into French at all? Like collusion means a kind of secret agreement or something.
And it's really full of deceit, and it's kind of the lover's gone, and it's quite, it's quite bitter. Le poème suivant, Collusion, est extrêmement difficile de traduire ce titre. Cela veut dire donc une sorte d'accord secret qui a été passé, et c'est le premier poème qui se tourne vers la déception, puisque l'amant est parti, et maintenant l'atmosphère est beaucoup plus amère. Thank you. 38, it didn't feel very secure when you come in. Did it for you? Not this time. Yeah, maybe, yeah, as loud, I know it's so low, isn't it? But just You mean the a bit more entrance forte. Both, It could actually. be louder. Yeah, I think so. More sure. Yeah, Yeah. more sure. Yeah. Yeah, I mean, yeah, the words here are, I don't know if this is possible to translate. The words in English are equivocation is collusion. So it means kind of deliberately being ambiguous is kind of creating this secret agreement. So it's kind of quite dark. I don't know if it helps.
Charlotte est en train de parler d'une phrase en particulier, donc equivocation is collusion, extrêmement difficile à traduire en français, qui est délibérément ambiguë. Et donc elle demande à Léa d'être peut-être plus affirmative et plus forte sur cette phrase. Yeah. Should we just try? Sure. And actually, maybe if the piano supports it more with a crescendo 36, 37, really to kind of hit on 38, and then it gives you more of a secure. And just, Can you just... is it too loud? I don't think you are. I mean, not in here. We have to check tonight. But because I was going to say at the beginning, actually, you can be louder. Because when Léa's over the top, you really... Not at the beginning, sorry. Like bar 23, 24. You're not covering her. Okay. Anyway, yeah. Beginning? 36? Yeah, should we just do that to check on 38? Great. Yeah. That felt better? Yeah, but Yeah. maybe too fast. I don't know. No? No, it didn't. Was it fun? I don't know. It felt fine for me. Yeah. I don't know. But it definitely felt more secure. Although I think you're still coming, keep the dynamic up all the way through 38. Because I think you're coming down to give Léa space, but I don't think you need to. I think like it will give more of a bass if you just carry on. Carry on forward. But Okay. Léa, in bar 24, your second deceive, I think because there's not much room for the V. Yeah. Just be careful that that we have the end of the word before Okay. you move. Yeah. Maybe it needs to be slightly earlier. And in the piano bar 17, I think you're naturally doing this anyway, but I think it could be mezzo piano, just come up a level. So the three bars before that are really piano, which you're doing totally. But then bar 17, mezzo piano. I think you are naturally kind of giving it a bit more warmth there anyway, but that works well. But then 18 and 19 should be more mezzo. Yeah, I think so with the crescendo. Yeah. And then, but at the beginning, I think it can be more. Like mezzo forte, I think it can be quite strong at the beginning. It might be Okay. the piano It's too in soft. here. Yeah. But I think if Elizabeth plays stronger, then you'll naturally have more of, a little bit darker, more present sound. Yeah, but I mean, we could go on maybe. Actually, we don't have so long. 10 minutes. Donc Charlotte vient de proposer un début de mélodie plus sombre et du coup plus fort pour le piano et ensuite naturellement pour la voix qui suit cette dynamique du piano. Grief
Did something happen with contented? Yes. I felt, yeah, okay. There's not. Something happened. Very contented. Yeah, and then twirly. Yeah, Yeah. I catch. I was going to say 23, ignore the diminuendo on embers. I mean, I don't think it needs it. Yeah. Yeah, stay as for, Okay. stay forte. And actually, leaves, try and stay forte when you drop to leaves Yeah. with yellow. Yeah, like maybe it's about the colour, just keep it as bright as possible all the way through. Charlotte vient de parler de la couleur d'un mot, leaves, et c'est justement dans ce poème que l'on trouve l'expression qui donne à tout le recueil son titre, Yellow Leaves, feuilles jaunes. Should we just go on to the last one? Because maybe if there are any questions or just work on. I don't know. You decide. Let's go on, as we've done nearly all of them. Yeah, thank you. Just be careful with the filch. I know it's... At the end. Yeah. It's hard to get the D with the drop in to the D. Yeah. It's hard to do it. That's why it's hard to get it for you. Yeah. Yeah, I can hear. Do we have time? Can we just... Not really. Bar 9, 10. I wonder whether you can change the ped on bar 10, but just hold the D and the G in the right hand over. You know, we were talking yesterday about it being... 9, 10. Which one? Hold the last crotchet over the bar, but change the pedal. Yeah. Can we just hear it quickly? From 8. Like that, but just lift the pedal on the beginning of bar 11. Okay. Yeah, that's nice.
Charlotte travaille maintenant sur l'utilisation de la pédale du piano qui permet de créer des résonances et de tenir plus longtemps le son. Voilà, toujours dans la continuation de ce travail de détail. Yeah, are you happy? Do you want to do anything else? Are you happy? I'm happy. Are you happy? Peut-être que vous avez maintenant des questions à poser soit à la compositrice, soit aux interprètes. Je voulais simplement préciser que pour le concert de ce soir, vous aurez tous les textes des haïkus dans le programme, donc vous pourrez suivre peut-être plus facilement. Yes, my question is, did you meet the poet and interfere in any way with her? Est-ce que vous avez rencontré la poétesse et interféré avec elle, quelconque façon? Yes, I do know the poet through Richard, through this collaboration, but no, I didn't interfere with any of the words, actually, which is interesting because, for example, if you're writing with a librettist for an opera, it's quite common to interfere with the words and find different directions in certain places. But with this, because of the such strict poetic form with the haiku, that you have to have the right syllables, right number of syllables in each line, then it would be quite hard to interfere. And also that she can, I mean, each song takes 3, 4 or 5 of the haikus, which means 3, 4 or 5 of Shakespeare's sonnets distilled into this tiny amount. So I think by the fact that she had managed to do this, it wouldn't be appropriate for me to change any words in that way. Alors oui, Charlotte connaît Caroline Thomas, la poète, qui a écrit ces haïkus, mais en raison de la forme extrêmement stricte du haïku, chaque vers doit comporter un certain nombre de syllabes, il était extrêmement compliqué pour elle de revenir sur ces mots et de proposer d'autres solutions. Ce qui est en revanche très souvent le cas à l'opéra, lorsqu'un librettiste et un compositeur travaillent ensemble pour un nouvel opéra. Mais donc en raison de cette forme très stricte, et également parce que chaque mélodie qu'elle a mise en musique est composée de 3 à 5 haïkus. Et donc du coup, cela fait un enchaînement assez logique, et il était extrêmement difficile pour cette raison de revenir sur les mots qui ont été choisis. But what I did do is choose which to put together. So she just gave me the whole collection, and then I ordered them and found a kind of journey through them. And there are quite a lot more as well. So it might not be these 9 might not be the end. Mais ce que Charlotte a fait, c'est qu'elle a elle-même choisi les haïkus qui devaient former ensemble une mélodie. Et donc c'est elle qui a choisi parmi une collection extrêmement importante de haïkus ceux qui allaient constituer ce recueil. Mais comme il y en a beaucoup d'autres, peut-être que ça pourra donner lieu à d'autres mélodies par la suite. Could you please let us enter into your mind? How do you create? What takes place? Does the voice of your wonderful singer interfere? And do you begin with the text or with the piano? Mm-hmm. Every piece is different, and then within I think every song probably comes about a different way. And I mean, her voice would never interfere, but just inspire, for sure. And the different colour, I mean, actually, because I wrote the cycle for a British singer, Claire, sorry, her name's just totally... Claire Booth, yes, sorry, I know her very well in my mind. So I very much had her voice in mind, and Leah's voice works very, very nicely. For me, it's very interesting to have this detailed work, because if I was now to write for Leah another piece, then I know her voice and where the really, how it sounds in different ranges, and where the colour sits and things, which is very interesting when you know someone's voice that well. So that would definitely influence me in the future. But I think when I'm working with words, that really dominates the creative process. So
thinking about how the words sit and hearing the melody with the words and things, but also finding the character from the words and how that relates to the piano. So it definitely, they come about together rather than just having a melody and then trying to find something that works with it. Does that answer your question? Pour résumer brièvement, ce cycle de mélodies a d'abord été créé par une soprano britannique, Claire Booth, et donc c'était pour sa voix en particulier que Charlotte avait imaginé ce poème, mais elle ne dirait pas que sa voix a interféré dans le processus, mais plutôt qu'elle l'a influencé dans la composition. Et comme il s'agit d'un cycle de poèmes mis en musique, ce sont bien évidemment les mots qui ont d'abord formé le socle de son inspiration, et elle a essayé de faire en sorte que les mots et la musique se rejoignent dans une similitude de caractère, plutôt que simplement mettre en musique ces textes. I wanted to continue this question about words. We've got two problems with English, with singing. One is consonants, and the other is short vowels. So Leah, of course, had to sing standing still. You can't do still and hold it. Yeah. So when you're writing, the consonants, I mean, Leah did a fantastic job, but that's one of the things, if you had been here at the first masterclass, he said, I don't care about consonants, only vowels, because they're singing in Italian. Yeah. English has got these two things. I'm a language teacher, consonants and short vowels. Yeah. So I'm interested in how you write for that. La question porte sur deux difficultés de la langue anglaise, sur la question des consonnes qui sont très présentes en anglais, et sur la question des voyelles courtes, des voyelles brèves, par exemple dans le mot still, qui est un i très bref, et non pas still, un i très long sur lequel par contre les chanteurs doivent chanter et tenir ces longues notes. Yeah, I think it's a continuous challenge, really, and the more I write for voice, the more you find ways of dealing with that. For this, I think, always you're led by the melody that comes out and how the words sit. So I think there's a constant compromise in a way between how that works. But yeah, compromise and keep learning and developing from it, really. And then I guess it's over to the singer also to find the ways of singing it and where you put the consonants after the long vowels. C'est sûr que ça fait partie de... Je traduis très rapidement. C'est un défi permanent pour le compositeur de réussir à concilier la ligne mélodique qui se dégage du texte et le souci de la compréhension. Et bien sûr, plus on compose des poèmes ou de l'opéra, en tout cas de la musique avec du texte, et plus on apprend à faire cela correctement, mais ce sont bien sûr des compromis permanents qu'il faut savoir faire. Et je pense, madame, par rapport à votre question, c'est pas seulement une question de compromis, mais je pense que c'est aussi un choix d'écrire le mot still sur une longue durée. Et pour nous, en tant qu'interprète, c'est plutôt... du coup, on doit arriver à trouver la bonne couleur et à la tenir, même si c'est une voyelle courte et qu'on la chante longtemps, il faut que la couleur reste courte. Mais c'est ce qui est intéressant pour nous, de pouvoir essayer de faire ça dans toutes les langues, même les langues qu'on ne parle pas, mais de trouver des couleurs qui fonctionnent. Et je pense que la musique permet, et le fait de chanter permet aussi de donner d'autres couleurs à certains mots. Oui, à peut-être trouver juste une autre manière d'entendre les mots, il y a des accents, c'est pas il y a une nouvelle manière aussi d'utiliser les mots et de peut-être déplacer les accents, plutôt que de se dire que c'est une faute de mise en musique ou que la prosodie n'est pas respectée. Après, voilà, il y a eu dans l'histoire aussi des compositeurs qui ont fait un travail, on a senti qu'ils ne maîtrisaient pas la langue parce que tous les accents étaient à la mauvaise place, qui ne marchaient pas avec la musique. D'autres questions ? Eh bien, merci beaucoup, merci pour votre...